Hello again and welcome to your German course. Now let's continue. Lektion 55 im Kaufhaus. Before we begin with the Redemetitel, or the useful phrases, let's go through some important words. Das Kaufhaus, die Kaufhäuser. Noch einmal, das Kaufhaus, die Kaufhäuser. And every store has a lot of departments. Die Abteilung, die Abteilungen. Noch einmal, die Abteilung, die Abteilungen. And here are a few departments we should know about. Die Männerabteilung oder die Frauenabteilung. Noch einmal, die Männerabteilung, die Frauenabteilung. Die Babyabteilung oder die Kinderabteilung. Noch einmal, die Babyabteilung oder die Kinderabteilung. Here's the next one. Die Anprobe oder die Umkleidekabine. Noch einmal, die Anprobe oder die Umkleidekabine. Was macht man in einer Umkleidekabine? Etwas anprobieren. Man kann eine Hose anprobieren, ein Kleid anprobieren oder einen Pullover anprobieren, etc. Great. Now let's look at a simple dialogue. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich brauche eine Jacke für das Büro. Gefällt Ihnen diese hier? Ja, diese gefällt mir sehr. Since we are talking about Jacke, which has an article be, that's why they use diese in these sentences. Gespräch beginnen. Let's look at some phrases, how to begin a conversation. So there are two people talking, Verkäufer oder Verkäuferin and Kunde oder Kundin. Generally, the Verkäufer or Verkäuferin will ask you, Guten Tag, Sie wünschen? Oder Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? And then the customer says, Ich suche eine Hose. Oder ich hätte gern ein Hemd für meinen Vater. Oder ja, ich brauche eine Jacke. It depends on what does the customer want. Zum Beispiel, die Kundin kann sagen, ich suche oder ich brauche oder ich hätte gern. You can talk about the thing that you want, plus you may or may not mention for what occasion or for which person you want it. For example, ich suche eine Hose für eine Party oder ich brauche einen Mantel für meinen Vater oder ich brauche Schuhe für mich. Do remember, whatever you wish to buy will be the accusative object. So do remember to use the accusative article. Now let's look at a situation. Die Kundin möchte eine Hose kaufen. So after beginning the conversation, the Verkäufer oder Verkäuferin would ask, Gefällt Ihnen diese hier? Oder wie finden Sie diese hier? Oder wie gefällt Ihnen diese hier? We are using diese because the article for Hose is the. Don't forget to change it according to the article of the noun. So the Kundin can say, Diese gefällt mir gut. Oder diese gefällt mir leider nicht. Oder
Die Farbe gefällt mir leider nicht. Haben Sie vielleicht eine andere Farbe? The customer can also give other reasons. For example, das ist zu altmodisch. Oder das ist mir zu modern, etc. If the customer doesn't like what is being shown by the salesperson, then the salesperson can show something else and ask the same question. After getting a positive reply, this is how the conversation can go on. Welche Größe haben Sie denn? Ich trage oder ich habe die Größe 38. Hier ist Ihre Größe. Möchten Sie diese denn anprobieren? Ja, gern. Wo ist die Umkleidekabine? Gleich hier um die Ecke. Oder hier. Oder da hinten rechts. The answers can vary according to where the fitting rooms are. Okay, danke. Now after trying on, die Verkäuferin fragt, und passt die gut? Oder sitzt die gut? Oder ist sie bequem? If the answer is positive, you can say, sie passt gut. Oder sie passt genau. Oder sie passt richtig. Ich nehme diese. And when the answer is negative, you could say, es ist viel zu klein. Oder es ist viel zu groß. Haben Sie eine Nummer größer oder kleiner? And then you can try another pair of pants to see whether they fit or not. Here's how you can end a conversation. Gespräch beenden. Sehr schön. Die Hose steht Ihnen auch gut. Danke. Was kostet sie? Sie kostet nur 30 Euro. Okay, danke schön. Auf Wiedersehen. Since we're talking about the object, die Hose, which is feminine, we can use the feminine personal pronoun in case of it. Hence, sie. These personal pronouns and the use of diese will change according to the article of the object. For example, for die Hose, you will say, gefällt Ihnen diese? Ja, die gefällt mir. Oder sie gefällt mir. For der Pullover, you will say, gefällt Ihnen diese? Ja, der gefällt mir. Oder gefällt mir. For das Hemd, you would say, gefällt Ihnen dieses? Ja, das gefällt mir. Oder ja, es gefällt mir. Since Schuhe is plural, you have to also accordingly conjugate the verb. Gefallen Ihnen diese? Ja, die gefallen mir. Oder ja, sie gefallen mir. Great! To practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our Patreon page. You can also support our work on Patreon, Ko-fi, directly through PayPal, by becoming a YouTube member, or at buymeacoffee.com, and gain access to over 100 extra vocabulary and grammar-related documents, exercises, and language exams. You can find these options in the description below. Thank you. See you soon in the next lesson. Tschüss. Auf Wiedersehen.